mfe isonye ibe ha n'otu mba ndị na-emepụta mmanụ nri na ụbara na mba ụwa. Na mkparịta ụka ha nwere oge ahụ, ha kwuru na Naịjirịa isonye n'otu a ga-akwalite ọnọdụ ya n'otu mba ụwa ma nyekwara ngalaba ọrụ ubi obodo a aka ka ọ kwudosie ike ma mee ka ihe oriri baa ụba. Isonye n'otu a ga-edeba aha Naịjirịa n'otu ọgbọ mba ndị ọzọ eji imepụta mmanụ nri mara na mba ụwa, mba ndị dịka Indonesia, Honduras, Malaysia, Papua New Guinea nakwa mba Democratic Republic of Congo. Site n'ọrụ mmepe niile gọọmenti steeti bagidegoro na ngalaba ịzụ anụmanụ, o doro anya na gọọmenti Enugu steeti dị njikere itinye akatamkpo ego n'ịkwalite ngalaba ọrụ ubi bụ ịzụ anụmanụ, isi otu a kwalite akụnụba steeti a. Comfort Ayim wetara akụkọ na ebumnobi mbọ niile a bụ isi n'ịzụ nke bụ maka naanị ezinụlọ banye n'ịzụ anụmanụ na ụbara maka azụmahịa. Ya bụ akụkọ nke Comfort webatara ka bịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Ụfọdụ amụma gọọmenti jigasị ugbu a iweta mgbanwe dị mma na azụmahịa nakwa ngalaba mmepụta ngwaahịa bụ nke na-akwalite ọnọdụ akụ na ụba ala anyị n'oge a. Ndị mma nke ekwe na-akụ na-ekwu na amụma olileanya gọọmenti etiti ji ugbu a ka nke a bụ ebumnobi ya. Ukeria Ugwu ji akụkọ a n'uju. Kemgbe e nwechara indipenda ruo n'ọchịchị na ugbu a emeela ọtụtụ iwu na amụma gbasara azụmahịa na iji ego achụ ego, ndị gụnyere amụma iwu mbụ nke ebumnobi eji guzobe ya bụ iji buwe ihe ndị emepụtara n'ala anyị ụzọ, ịmachi ịtụnata ngwaahịa site na mba ofesi na mwegharị olileanya dị ọhụrụ. N'agbanyeghị na iwu gbasara azụmahịa bụ nke emekọrọ nchekwa na ihe nnweta ọnụ, mana ha niile gbadoro ụkwụ n'inye gburugburu dị mma, ibelata ọtụtụ ụtụ isi, ịmachi ịtụnata ngwaahịa site na mba ofesi, inye ụlọ mmepụta ngwaahịa ego mgbazinye yana ịkwajupụta ụlọ ahụike. Ndị nwere agba kwuru na iwu azụmahịa na-akwalite uto akụnụba ala anyị ma ọ bụrụ na etinye ya n'ọrụ nke ọma, n'ihi na ọ ga-ekepụta ọrụ, belata enweghị nchekwa, mee ka a na-asọkarịta mpi n'imepụta ngwaahịa, belata oke ọnụahịa na ịchọ ọgwụgwọ na mba ofesi. Gọọmenti malitere wee chebe echiche maka ime ka ihe dị mfe wee nye ndị azụmahịa ma ọ bụ ndị nka, ndị nwere ihe ha na-arụpụta n'obodo anyị, site na inyere ha aka na tax ha na-akwụgasị ka ọ ghara ịbụ ihe ga na-ebu ha aka. Ọ dị mkpa ihe a gọọmenti mere, anyị na-akwado ha na emere ya ka o nyere ndị na-azụ ahịa, njụmahịa na ndị na-eke nkwa na ọtụtụ ihe dị iche iche ka ha wee nwee ike ịnọ n'obodo anyị na-emepụta ihe ndị mmadụ ga na-azụta ka ọ bara obodo anyị uru, bara ha uru. Mana once ihe gbasara akụnụba anyị na-aga n'ihu ọfụma, ihe anyị na-enefu anya outside ka anyị nweta, anyị sizibe anyị na-enweta, ọ ga na-eme ma ngara ọnụ ihe na-agara, ọ ga-agbada. Ihe a na-ekwu maka ihe gbasara ụtụ isi na ihe a, ọ ga-emekwa ewetuo ụtụ isi a na-ana ndị obere, wefu ụtụ isi a na-ana ndị obere ọrụ ndị a na-akpọ SME, ewetuzie anya ha nwa bụ ndị na-enye aka na-enye ohere ndị gụchara akwụkwọ ji enweta ọrụ. Ọtụtụ ndị gụchara akwụkwọ nweta ọrụ, ihe agaba ọfụma. Ha rịọrọ gọọmenti ka onye ndị na-emepụta ngwaahịa n'ala anyị ohere dị mma ma na-enwetakwa akụrụngwa eji enyere ndụ aka. N'Enugu, abụ m Ukeria Ugwu. Ebumnobi eji guzobe ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka mmepe na mpaghara enwegasịrị n'ala anyị bụ iji hụ na mpaghara ọbụla tinyere uchu n'imepụta akụrụngwa azụmahịa ha nwere n'ụbara na mpaghara ha. Nke a ka mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị bụ South East ji nọrọ na nso a gbapee amụma mmepe ha kpọrọ South East Vision 2050, bụ nke dabakwara
na amụma mmepe gọọmenti etiti ji. Kere ya bụ akụkọ n'uju. Dịka ala anyị bụ Naịjirịa na-etinyezi uchu na amụma mmepe nke metụtara mpaghara dị iche iche na ala anyị na-abụghị mmepe naanị steeti na steeti. Nke a bụ nke ndị nwere oke na-ekwu na ọ ga-ebute mmepe n'ala anyị niile ma ọ bụrụ na mpaghara dị iche iche ejikọọ aka ọnụ wee na-adọpụta mmepe na mpaghara ha. Amụma mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị bụ South East ji, nke a kpọrọ South East Vision 2050, bụ nke gosipụtara ịdị n'otu na imekọ ihe ọnụ n'etiti gọọmenti enwere na mpaghara a, bụkwanụ nke ekwenyere na ọ bụrụ na ha ejikọọ aka ma dọpụta mmepe site na mba ndị ọzọ, na ọ ga-eme ka mpaghara ọwụwa anyanwụ bụ South East bụrụ akwa akwụrụ n'ihe gbasatara mmepe obodo. Amụma a bụ nke dabara na amụma gọọmenti etiti ji, nke mere osote onye isi ala ji wee bịa nọnyere mpaghara South East dịka agbapere ya bụ amụma. Ha ga-ewetakwa amụma eji mara ndị Igbo bụ amụma ịgba bọị ma nwegharịa ya ka ọ banye n'amụma ọgbara ọhụrụ dị ugbu a esi emepe azụmahịa. Ya bụ amụma akpọrọ Vision 2050 bụ nke ma ndị azụmahịa ma ndị oji ego achụ ego, ndị mba ofesi nakwa gọọmenti steeti ise nwere na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị ga-ejikọ aka wee mee ka ọ pụta ìhè n'ime afọ 25 dị n'ihu. N'Enugu. Ebe a ka anyị na-achịkọnata akụkọ ụwa nke uhuruchi a. Daalụ maka ige ntị. Katifo. On the news, Nigeria advances towards full membership into palm oil producing countries. Southeast Vision 2050, a blueprint for regional growth. Also on the news tonight, Made in Nigeria campaign, policies driving indigenous economy. Remember, you can also join us on our YouTube at NTA ENUGU. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayime. Now, details of the news. Nigeria is set to be admitted into the Council of Palm Oil Producing Countries after being an observer of the Council since 2024. Nigeria has been in the observer role, but recent development indicate it's advancing towards full membership. Musa Baba Aliyu has the details. This is the Secretary General of Council of Palm Oil Producing Countries, Izana Sali, with the Nigerian Minister of Agriculture and Food Security, Abubakar Kyari. She and her delegates are in Nigeria to discuss the country's membership in the global body, as well as partnership in the production and trade of palm oil. Izana said the council has offered Nigeria a 2-year waiver on membership fees as an incentive to facilitate the country's integration. Nigeria, Ghana, and Colombia serves as our observers, and a large part of our task is to ensure that we have a strong collective voice, to ensure that observer countries become member countries, and also to bring in other fellow producers. Nigeria, where palm oil originates, has contributed a great deal to all the other large producers. Nigeria is the largest producer in Africa, 1.4 million tons. The largest consumer, 3.2 million tons. So we import the rest. And also the largest exporter of palm oil in Africa. Abubakar Kyari welcomed the invitation, stating that it would strengthen Nigeria's role in global palm oil diplomacy, enhance economic diversification, promote sustainable farming practices, and boost food security.
With the collaborative efforts of CPOPC and Nigeria, we should be able to, achieve such successes. Nigeria has been a champion in this era, as far as oil palm is concerned, and Nigeria will continue to be a champion, even though we are sleeping now. But when we wake up, it's awakening the giant, and Nigeria will surely wake up. Full membership would position Nigeria alongside Indonesia, Malaysia, Honduras, Papua New Guinea, and the Democratic Republic of the Congo, allowing it to influence policies in a sector where it produces about 1.46 million tons of palm oil annually from 620,000 hectares of plantations. Musa Baba Aliyu, NTA News. The establishment of a 15,000-hectare integrated livestock development center, the implementation of World Bank livestock productivity and resilience support project, and the rehabilitation of dormant decades-old facilities, Enugu State government is investing heavily in the livestock sector to drive economic growth. Our correspondent also tells us that the most critical reforms for boosting livestock sector in the state revolve around shifting from subsistence to commercial ranch-based and technology-driven production-based on recent development and strategic initiatives 2024 and 2026. Report. The livestock sector, a cornerstone of global food systems which plays a crucial role in the economy, providing food, income, and employment, stands at a critical juncture. The call for reform is clear to transition from traditional practices to innovative, sustainable models. The shift is not merely about updating methods, but a strategic move to unlock prosperity. Traditional farming practices often face challenges such as low productivity, environmental degradation, and limited market access. It has gone far. Enugu came up with a very unique and revolutionary concept of putting the ranch at the heart of the economy of Enugu, so that we can prevent farmer headache crisis. Also create a new sector development, so to speak. So get people to learn ranching, get people to understand the importance of veterinary medicine, get the veterinary doctors busy, get everybody busy, and see how we can get it to boost the economy of Enugu State. In Enugu State, however, stakeholders say turning livestock sector reforms into prosperity requires a focus on sustainable practices that boost both the economy and the environment. This includes promoting improved grazing methods to prevent land degradation, encouraging the adoption of climate-smart agriculture to reduce emissions, and implementing efficient water management to conserve resources. All our approaches to production is an end-to-end strategy. Where, take for instance, the farm estate. In the farm estate, we will have warehouses where the farmers will warehouse their harvest. We want people to now encourage them to look at farming as a business, where they can also, apart from having food for their household, they also have be able to generate income and also provide source of employment for our teeming youths. Supporting local farmers with training and access to better breeds and feed can increase productivity. Additionally, investing in processing facilities and market linkages can add value to livestock products, create jobs, and increase income. By prioritizing these reforms, Enugu State can unlock the economic potential of its livestock sector while safeguarding its natural resources for future generations. This business is good because I was born and brought up in the business. We don't have shelters to keep our animals. Transition from open grazing to integrated ranching by establishing integrated livestock development centers in local government areas, ranching management agency law enacted, modernizing animal health and veterinary services, enhancing breed and productivity technology, institutional and financial reforms, strengthening value chains and market linkages are the key critical reforms
aimed at positioning Enugu State as a leading livestock hub in southeastern Nigeria, leveraging its position as a gateway to the region. In Enugu. Taking a break now, the news returns thereafter. Do join us again. The only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Introducing Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphtali's is an experience you will share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi, and bespoke services. Presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar, and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphtali's Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphtali's Hotel, 47 Ezilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. Are you frustrated with travel and logistics plan? Lawfish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of funds, languages classes for easy international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akami Biam International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lawfish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706-295-8388. Lawfish Travel, moving dreams, moving you. And the National Productivity Order of Merit Award goes to the only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Moving on now, Nigeria's indigenous economy is experiencing a significant boost driven by government policies and initiatives aimed at promoting local production and reducing dependence on imports. Key players say that the federal government renewed hope agenda is focused on consolidating reforms and achieving a better economy. Yukeria Ugu takes it up from here. Successive governments in Nigeria since independence to the present administration have formulated various policies and programs on trade and investment. These include the launch of Nigeria's first policy, which aimed at prioritizing local goods and services in local procurement, import bans, high tariffs, structural adjustment program SAP, and renewed hope reforms. Key players say government policies on trade and investment will impact positively on the growth of indigenous economy if well implemented, as it will create employment opportunities, reduce insecurity, drive local competitiveness and productivity, as well as reduce inflation and medical tourism. Younger people, the massive workforce that Nigeria has generated but not giving them job, will become entrepreneurial, and those of them who are really very enterprising can now begin to think about manufacturing and doing things that will help them
to create wealth. And one thing the government can also do to improve this is electricity supply. And even the tax reform is intended to aid in that initiative by reducing the burden of tax on small-scale businesses and then low-income earners, and even bringing more people into the tax net. All these things will help to boost the economy. Let's take agriculture, for instance. The smart farms that is building across the smart green schools is one, so that our people can learn that you don't just have food on the table. The children will be able to know that there's a process through which you can get food on the table. They appealed to the government to provide a level playing ground for local investors in Enugu, Ikeria, Ugu, NTA ENUGU. And just before we go, another look at major stories. Nigeria is set to be admitted into the Council of Palm Oil Producing Countries. Nigeria's indigenous economy is experiencing a significant boost driven by government policies. That's it on News Desk tonight. Thanks you stayed, and good night.